Here's something very interesting. Kabad 6 distinguishes between concentration and mindfulness. Now, these are two levels of meditation, and he calls them suspension and redirection. Now, if you recollect what Kabir Das had said once, when he does bhajan, attach and detach, attach and detach. What exactly is that? Some sort of meditation, some sort of devotion. So what is that connection between yoga and bhakti? At the end of the day, all methods culminate in bhakti, that is devotion. Even inside yoga sadhana, when your mind is full with the contemplation of the Almighty, it is nothing but bhakti. And because mind has a life of its own and tends to go all over the place, the key to seeing from the whole, that is WHOLE, is developing the capacity not only to suspend our assumptions but to redirect our awareness towards the generative process that lies behind what we see. What is the generative process which lies behind what we see? And many think that they have performed a good deed as a remedy for what they realized was a bad deed. So that gets cancelled. So the results of the bad deeds are not evident, are not going to happen. They are mistaken. But then what is destiny? How to come out of that cycle? Because everybody is interested in good and bad. And good and bad are intrinsic parts of human life. Just have a look at what Hanuman said in Sundarakanda. He tells Ravana, Natu dharmopasamharam adharma phala samhitam. Natu dharmopasamharam adharma phala samhitam. Tadeva phalamanveti dharma shadharma nashana. ధర్మ ఫలము అధర్మ ఫలము కలిసి ఉండవు. ధర్మ కార్యాచరణము వలన అధర్మ కార్య ఫలం నశించదు. If you perform a righteous deed or donate or give alms or go to a temple and give huge donations or do some poor feeding to mitigate what you thought was the result of something bad happening because you had carried out something bad, nothing is going to vanish. But what is the way out? Now let's look at the 4th chapter of Gita. Apichedasi papebhyah sarvebhyah papakrutam sarvam jnanaplavenaiva vrujinam santarishyasi. A very interesting idea given by Lord Sri Krishna himself. Perhaps as an answer to all those who talk about only destiny. We are destined to be this, we are destined to be that. If that is the case, there is no philosophy, there is no discussion. But he says, Lord Krishna, Mahapapi vaina kuda జ్ఞాన నౌక సహాయంతో పాప సముద్రం నుండి నిస్సందేహంగా పూర్తిగా బయటపడగలవు. Even if you are the worst kind of
criminal who has done all kinds of bad deeds available in the dictionary. You can extricate yourself using the boat of self-consciousness, self-awareness, and nahi jnanena sadrusham pavitra miha vidyate tat swayam yoga samsiddha kalenatmani vidyate. శుద్ధాంతఃకరణము గల సాధకుడు బహుకాలం వరకు కర్మయోగాచరణం చేసి ఆత్మయందు అదే జ్ఞానమును తనంతట తానే పొందగలడు. The seeker can take refuge in the karma yoga and attain jnana inside his own consciousness. And if you go to the 12th chapter, భగవద్గీతలోని 12వ అధ్యాయంలో మయ్యావేశ్యమనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాః తే మే యుక్తతమా మతాః. అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో సగుణ రూపమున నన్ను ఆరాధించు భక్తులే యోగులలో మిక్కిలి శ్రేష్ఠులు అంటున్నాడు. యోగులలో భక్తులు శ్రేష్టమైన యోగులు అంటున్నారు. The Bhakti Yoga, devotion, and direct contemplation upon the Almighty has been given the highest platform, the highest honor by the Almighty Himself. Samniyamyendriya gramam sarvatra samabuddhaya te prapnuvanti mameva sarvabhuta hite rata. The 4th shloka of the 12th అధ్యాయం. ఇంద్రియములను వశపరుచుకున్నవారు, సమభావముతో ఉన్నవారు, సచ్చిదానంద ఘన పరమాత్మయందే ధ్యానము చేయువారు భక్తితో భజించుచు ఆ పరబ్రహ్మమునే పొందుతారు. Some people get confused between Brahma, Parabrahma, Brahmaloka, Vaikuntham, this, that. Brahma as used is the Almighty, the Supreme. Even in the Brahma Sutras, Brahma means all-pervading, ultimate. He can be in any form. So if you are having self-restraint and you have equanimity of mind and exhibit equality in dealing with every creature, and you meditate upon the Almighty, you reach the Almighty. Now when you go through this process of thinking, you realize that this talk about destiny or something like the difference between Jnana Yoga and Bhakti Yoga, all these get dissolved. Inside one ultimate truth, and that is Bhakti.
सर्गस्थिति निरोधार्थं कामा काममयो हि तं कामं कामकामघ्नं कामाभावाय कामये व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपा लोका मुक्ताः कलेर्ग्रहात् यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतकथा कुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणम् यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी భాగవత మహాపురాణంలోని 3వ స్కంధంలో మనం 28వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. కపిల మహర్షి చెబుతున్నాడు అష్టాంగ యోగ సాధన గురించి. శ్రీ భగవాన్ వాచ योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनम् ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मिदमेध्यादनं शश्वत् विविक्त क्षेम सेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपश्शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् मौनं सदासनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः एतैरन्यैश्च पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम् बुद्ध्या युञ्जीत शनकैर्जित प्राणो शतन्द्रियः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम् तस्मिन् स्वस्ति समासीनः ऋजुकायः समभ्यसेत् प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरे चकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलं मनोचिरात् स्याद् विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायव्यग्निभ्यां यथा लोकं ध्मातं त्यजति वै मलम् प्राणायामैर्दहेत् दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गां जाने नारीश्वरान् गुणान् यदा मनस्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कपीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरं मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया परार्च्यहारवलयकिरीटाङ्गदनूपुरम् काञ्चीगुणोल्लसश्रोणिं हृदयाम्भोजविष्टरं
దర్శనీయతమం శాంతం మనోనయనవర్ధనం అపీచ్య దర్శనం శశ్వత్ సర్వలోక నమస్కృతం సంతం వయసి కైశోరే భృత్యానుగ్రహకాతరం కీర్తన్య తీర్థయశసం పుణ్యశ్లోక యశస్కరం ధ్యాయే దేవం సమగ్రాంగం యావన్నచ్యవతే మనః. సగుణ భక్తియుక్త యోగ లక్షణమును గురించి తెలుపుతాను. సగుణ భక్తియుక్త యోగ లక్షణం. ఆ సాధన వలన మనస్సు ప్రశాంతమవుటయేగాక చిత్తము నిర్మలమై శీఘ్రంగా పరమాత్మ మార్గమునందు ప్రభుత్వము. దీని కొరకై శాస్త్ర విహిత స్వధర్మములను యథాశక్తిగా ఆచరింపవలెను. వాట్ ఆర్ మ్యాండటరీ డ్యూటీస్? They have to be performed. కర్తవ్య కర్మలు. శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మలను పరిత్యజింపవలెను. ప్రారబ్ధానుసారం లభించిన దానితో తృప్తి చెందవలెను. వాట్ యు హ్యావ్ గాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డీడ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ బర్త్స్. ప్రారబ్ధ కర్మలు. బి హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ యు గాట్. ఆత్మజ్ఞానుల పాదములను సేవింపవలెను, అనగా వారి సమీపముననే ఉండి వారి సత్సాంగత్య లాభములను పొందవలెను. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సత్సంగం అన్నది చాలా గొప్పది. We have to associate with those who are seeking the Almighty in that path, those who are reaching enlightenment, and worship their feet. Somebody was saying recently somewhere, is it enough simply if you go and touch their feet and you will drag all their good deeds? There's no such thing. Satsangam, especially sadhu satsangam, has been stressed everywhere in any text. విషయవాసనలను పెంపొందించునట్టి కర్మలకు దూరంగా ఉండాలి. సంసార బంధములు తొలగించునట్టి ధర్మముల యందు శ్రద్ధను కలిగి ఉండాలి. సాత్వికమైన ఆహారం సేవించాలి. నిరంతరము ఏకాంతంగా శుభ్రమైన నిర్భయ స్థానంలో నివసించాలి. సాలిట్యూడ్. అండ్ ఈటింగ్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ సాత్విక ఫుడ్. మనోవాక్కాయములచే ఏ ప్రాణికి హాని కలిగింపరాదు. సత్యమునే పలకాలి. స్పీక్ ద ట్రూత్. అండ్ you should continue studying the scriptures. Yoga sadhana is simply not holding your nose and doing pranayama. Svadhyaya pramadaha, even that is yoga sadhana. And keep worshipping the Lord. And pranayama sadhana, anulom vilom, these should be carried out to keep control over your breath and the oxygen intake. Pranayama gives you restraint. It gives you energy. It gives you health. మూలాధారాది చక్రములలో ఏదైనా ఒక కేంద్రమందు మనస్సును ప్రాణములను స్థిరంగా ఉంచాలి. నిరంతరము భగవల్లీలా చింతనమును కలిగి ఉండాలి. చిత్తమును పరాత్పరుని యందే నిలపాలి. Practice non-violence and choose one of the chakras from Mooladhara, and on that chakra contemplate upon the Almighty. చెడు మార్గముల వైపు వెళ్ళు చిత్తమును తిన్నగా ఏకాగ్రమనొచ్చి మనస్సును పరమాత్మ ధ్యానం నందే లగ్నం చేయాలి. Mind will be diversifying, but ensure that it comes back to the Almighty's attributes. ప్రారంభమున పూరక కుంభక రేచక చక్రములో గాని అనులోమ విలోమ విధానము గాని ప్రాణములను పరిశుభ్రమునప్పవలేదు. దాని వలన చిత్తము స్థిరమై నిశ్చలమగును. This anulom vilom, this pranayama helps you
in concentration. It stabilizes your thoughts. వాయువు సహాయంతో బంగారం అగ్నిలో బాగుగా కాల్చినప్పుడు ఆ బంగారం నందలి మలినములు తొలగిపోతాయి. అలాగే ప్రాణవాయువును జయించినచో మనస్సులోని మాలిన్యములు నశించి అది శీఘ్రంగా నిర్మూలమవుతుంది. The connection between the intake of oxygen, respiration, and cleansing the mind is very interesting. Nowhere in the world has this been established in such an authentic manner. అంచేత యోగి ప్రాణాయామము ద్వారా వాతపిత్తాది దోషములను, ధారణ వలన పాపములను, ప్రత్యాహారం చే విషయ వాసనలను, ధ్యానము వలన భగవద్ వ్యతిరేకములైన రాగద్వేషాది దుర్గుణములను దూరం చేయాలి. యోగి తన నాసికాగ్రమున దృష్టిని నిలిపి భగవత్ స్వరూపమును ఈ విధంగా ధ్యానించాలి. కపిల is coming out with the functionality of meditating upon the edge of the nose and contemplating upon the attributes of the Lord. How is that? ఆ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క వదనారవిందము ప్రసన్నమయ్యుండును. నేత్రములు పద్మకోశముల వలె అరుణవర్ణ శోభితములు, మేను నల్ల గలువుల రేకుల వలె శ్యామవర్ణముతో విలసిల్లుచుండును. ఆ స్వామి 4 భుజముల యందును శంఖ చక్ర గదా పద్మములను ధరించియుండును. కమల కేసరముల వంటి పట్టు పీతాంబరములతో శోభిల్లుచుండును. విశాల వక్షస్థలమున శ్రీవత్స చిహ్నము అలరారుచుండును. కంఠమున కౌస్తుభమణియు ముత్యాల హారములను మెరయుచుండును. ఆ ప్రభువు గళసీమయందు సుగంధ భరితమైన వనమాల విరాజిల్లుచుండును. ఆ దివ్యహార పరిమళములకు ఆకర్షితములైన గండు తుమ్మెదలు కావించు ఝుంకారములు అత్యంత మనోజ్ఞములు. ఆ స్వామి ధరించిన అమూల్యములకు హారములు, ముంజేతి కంకణములు, మణి కిరీటము, భుజకీర్తులు, నూపురములు మిగుల దర్శనీయములు. Simply by saying Vishnu, Narayana, the attributes of the Lord may not appear immediately. So you have to slowly imagine about each attribute, what he wears, how he appears, how radiant are his eyes, how lovely is his figure. నడుమునందలి సువర్ణ మణిమయమైన కటి సూత్రము అందములను వెరజల్లుచుండును. భక్తుల హృదయ కమలము ఆ ప్రభువునకు ఆసనము. ఆ స్వామి యొక్క శాంత స్వరూపము దర్శనీయమై మానసోల్లాసమును గూర్చుచు నయనానందకరముగా ఉండు. The very first attribute of the Lord Vishnu is happiness. ఆనంద నిలయమందు ఆనంద స్వరూపుడు ఆపన్నుల ఆర్తి తీర్చు ఆదిదేవ దేవుడు అడుగు. వేదములే వెదకి వెదకి వేసారిన వేలు పడుకో, తిరువెంకట శైలమందు వెరసిన పరమాత్ముడు అడుగు అంటాడు అన్నమయ్య. ఆనంద నిలయమందు ఆనంద స్వరూపుడు అడుగు. Strictly speaking, our body mind system itself is Ananda Nilayam. When you search for Lord Venkateshwara inside your mind, your body mind system should also become Ananda Nilayam. Ananda Swarupudu. Anandam is not an ordinary word. You can have several explanations. Brahmanandam, Paramanandam. But at the end of the day, we are all products of happiness. అత్యంత పవిత్రమైన ఆ సర్వేశ్వరుని యశస్సు ఎల్లప్పుడూ కీర్తించగలిగినది. ఆ శ్రీహరి భక్తులను అనుగ్రహించుటయందే సర్వదా తత్పరుడై ఉంటాడు. He is ready to bless us. And ఆ స్వామి అనుగ్రహమునకు పాత్రులైన బలి, ప్రహ్లాద, నారద, భీష్మాది పరమ భక్తుల యశస్సులు నిత్య నూతనములై వర్ధిల్లుచుండును. You have to appreciate, sing the praise of the Almighty, because He has blessed. He has taken 4 names: Bali, Prahlada, Narada, Bhishma. And it's not like Bali was forced into some other place. There's a big story out there. Many get confused. ఈ ప్రకారముగా భగవంతుని దివ్యమైన సమగ్ర అవయవముల యందు చిత్తము నిలిచియుండునంత వరకు ధ్యానించాలి.
Your contemplation has to be singularly united, like what I said earlier. Concentration and mindfulness. Whether your mind is full of devotion after having contemplated on the wonderful attributes of the Almighty. And this mind has this habit of spreading all over. It believes in fullness. It's like water. And it has this similar nature of flowing downwards into deep depressions. Let it go. Where would it go? At the end of the day, to the sea level? There is no choice, it stays there. And finally, when you invoke your intellect, it slowly builds itself like vapor. It changes into vapor and rises again. That is the quality of the mind. And your mind cannot be depressed if your mind is full of contemplation. Always have a mind full of wonderful thoughts. It's not like you pour water into a tumbler and then you say, "Arey, this is not fresh." You have to keep consuming fresh tumblers of water. Have fresh thoughts in your mind. Depression will not enter. Similarly, have a full mind. Have a full glass. And keep it as clean as water. And do your contemplation upon the attributes of the Almighty. And you will see wonderful results. We will see the next part in the next episode. Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garudadhvajaha, Mangalam Pundarikaksho, Mangalayatano Harihi, Sarvam Sri Krishna Arpanamastu.